നമസ്കാരം, ഞാൻ സമി. 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥിയെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ സ്വദേശിയായ ഒമാർ ജെയിംസ് എന്ന അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥി. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ സമയത്ത് അയാൾ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ മലയാളം പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം ഞാൻ അയാളെ മലയാളം പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. 6 മാസം ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങി പഠനം തുടരുകയും ചെയ്തു. മലയാളം അയാൾക്ക് വേറെ വിഷയമായിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ മലയാളവും തെലുഗു, ഹിന്ദി ഈ ഭാഷകളും അയാൾ പഠിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇയാളുടെ വിശേഷം തീരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ മെക്സിക്കോയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ പോയി തങ്ങി സ്പാനിഷ് പഠിച്ചു. ബ്രസീലിൽ പോയി തങ്ങി പോർച്ചുഗീസ് പഠിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. ഈ മിടുക്കനെ ഞാൻ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈയിടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിരമിഡുകളുടെ നാടായി ഈജിപ്റ്റ്. ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം ഓർമ്മകളുണ്ട്. കാരണം 20 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ആദ്യ വിദേശയാത്ര ഈജിപ്തിലേക്കായിരുന്നു. ഈജിപ്ത്, ഇസ്രായേൽ, ജോർദൻ. അന്ന് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നതും സ്ഫിൻക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നതും കൈറോയിലുള്ള നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറുന്നതും 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫറോമാരുടെ മമ്മിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ പോയി ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥശാല കാണാനും ക്ലിയോപാട്ര, മാർക്ക് ആൻ്റണി ഇവരൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശത്തൂടെ നടക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. പിന്നീടുള്ളത് ഇസ്രായേൽ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായിട്ട് നാടാണ്. നമുക്കവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമൂഹം 10,000-3000 വർഷത്തോളം ഭൂമുഖത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരാലും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളാലും ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു കൊച്ചു സമൂഹം അവരുടേതായ ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തി 40, 50, 60 വർഷം കൊണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറി. ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനവിഭാഗങ്ങളും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്കത് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ വിശുദ്ധ നാടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. ഞാനതിൽ തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ്. ഓക്കെ, നമസ്കാരം ഒമാർ. നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ സനി, എങ്ങനെ സുഖമാണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒമാറിന് എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ? അതെ, ഒരുപാട് വർഷം, ഒരുപാട് എങ്ങനെ പറയാം, so much time നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മലയാളം കുറച്ച് മോശം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. No problem. Anyway you are talking, that's great, you know. All right. So നമ്മൾ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈജിപ്തിൽ വെച്ചാണ് കാണുന്നത്. സോ എൻ്റെ ചോദ്യം, എന്താണ് ഈജിപ്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റ്? ഈജിപ്ത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവരെ 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് വന്നു. ഇവരെ എന്റെ സ്റ്റഡീസ് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരെ എന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാറുണ്ട്. And so ഇവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ, ഭക്ഷണം, സംസ്കാരം, ഇത് സാധാരണങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സോ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? In a master's degree ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. Master's degree in the international relations, global affairs. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞോ? ഹാവ് യു ബീൻ ടു മെനി പ്ലേസസ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്? ഇപ്പോഴുമല്ല, ഞാൻ അലക്സാൻഡ്രിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, കൈറോ. ഇത് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ, പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ലൈക്ക് ഷാർം എൽ ഷെയ്ഖ്, അസ്വാൻ, ലക്ഷോർ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം. പക്ഷേ മുമ്പിൻ ചിലപ്പോ എൻ്റെ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഓമർ, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ചില സമാനതകളുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് I always think that we have something in common, like learning languages and traveling to exciting places. Yes, I think that's why we've been friends for such a long time, because we have so many things in common, and we always have things to talk about. I think ela praveshangal yanga samsarikkumbol ormichu samsarikkumbol there's ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. And so traveling നെ കുറിച്ച്, യാത്രയെ കുറിച്ച്, cultures in Kurichi, all these things, and I think it really keeps us really learning more about each other too, because we come from different backgrounds, and you've been to places that I haven't been to, and maybe I've seen places that you haven't seen, but I think you've seen many places that I've seen. Like you went to Brazil as well, you've also been to Egypt, so I think that also strikes some really great conversations between us both, and that's why I'm also happy to be here with you to talk about that for the second time on your channel. അതെ, ഈജിപ്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. That was my first trip abroad to Egypt, Israel and Jordan. Yes, I remember. I remember when I was in with you actually in Kerala, and you were talking to me about your experience. You had there was one time, I think it was either in Egypt or Brazil, you said you were on stage and you were dancing with your friends. Do you remember? That was in Brazil. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൈറോ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിരുന്നു. Did you visit Cairo Museum? ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. കൈറോ മ്യൂസിയം പോയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഖാന ഖലീലി, ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, museum, the pyramids, തീർച്ചയായും. All these places, I have. And എങ്ങനെയുണ്ട് Egyptian pharaoh Ramses II? Did you meet him there? I was hoping to. But these were things I actually did my first time in Egypt. So idan ende ramate pravashangal ivere Egypt. So ഞാൻ ഇവിടെ ജനുവരിയിൽ വന്നു. ജനുവരി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And so this time I was doing all the touristy things, and now I'm really hoping to really explore outside of Cairo. In Kapoganam, like I mentioned before, to visit other places in Egypt. Okay, എനിക്കറിയാം ഒമാർ ഒരു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഭാഷയാണ്. I know that when you
arrive at a country for the first time, the first thing that you notice, the language. So what about Arabic? What about the language? That's a good question. So, one reason I wanted to do my master's here was because I was always interested in learning Arabic. I tried to learn Arabic, I want to say 3 times in my life, but I gave up every time. Arabic, Arabic പഠിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം, പക്ഷേ എല്ലാ പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ give up it. So because it was so hard. And but I started learning it really seriously last year. um this time എനിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നന്നായി അറബിക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And so this way I learned I got really like a strong foundation in Arabic. And അതിന് ശേഷം that's when I traveled to Egypt, right? And so I came here for a month, and that's how I really realized I wanted to come back and possibly pursue my master's. And so I've been learning Arabic for, I want to say seriously, for 1 year. And you know how there's a variety of dialects, and so I chose Egyptian dialect when I was learning. And so I figured if I'm here for 2 years, after 2 years, I'll be able to speak Arabic, hopefully fluently. So far, നിങ്ങൾ നാലോ അഞ്ചോ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. So when you compare these languages like Malayalam, Spanish, Portuguese, Hindi, Telugu, and even Arabic, which one do you find it the hardest one in terms of pronunciation, accent, and grammar? I think, difficult is really subjective, especially in terms of each language that I've learned, because I think there's hard things in each one that may not be hard in other languages. For example, I will say for Arabic, when I was learning the standard Arabic, what was hard, like the hardest thing for me was trying to learn the verb conjugations, and feel like in Malayalam, that's not a strong concept. There are conjugations in Malayalam, but it's not to that extent, because, for example, you have yansam sarikinu, nisam sarikinu, yangasam sarikinu. So it's still the same verb. So, but in Malayalam, the pronunciation is a lot harder than, maybe Telugu or Spanish. So, there's been difficulties in each language that I've learned. I remember the grammatical structure of Telugu used to really give me a headache when I was living in Hyderabad. But I still found the pronunciation a lot easier than Malayalam. But I will say, since Arabic was the one I really tried and gave up the most, like I gave up 3 times, so I would say that's the hardest one I've ever tried to pick up. They say it takes people around, I think, 2 years of full immersion to actually become an intermediate level in Arabic. And people say I'm already intermediate after studying for 1 year, so I'm grateful for that for that compliment, So I think difficulty really differs depending on what language I'm talking about. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കൂടുതൽ മലയാളം പ്രാക്ടീസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോൺ കോൾസ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ന് മലയാളം മെച്ചമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മലയാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ചിലപ്പോൾ എന്റെ മലയാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ not like I used to, like ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മലയാള സിനിമ കാണുന്നു, or നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു. But like 2 years ago, I was speaking it all the time, and so I really felt like I had a strong grasp of the foundation of Malayalam. I still think I have that grasp. I just have to, like when you get back into doing something that you haven't done in a while, you have to kind of get
back into like the rhythm of doing it. So this is actually pretty helpful for me right now. So എനിക്ക് കൂടുതൽ നാണമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നാണം എന്റെ സഹായിക്കുന്നു. So what the good thing about Malayalam, I think, is that it's such I think it's unknown to a lot of people. When people, I think Westerners think of India, we think of, you know, Hindu and Hindi. They speak Hindi and they're all Hindu. But even I'm also guilty of thinking this way until I went to India and just realized how culturally and linguistically diverse it is. You know, so I think that's what Malayalam allowed me to bring back to my family as well, like my friends and family. So they know what Malayalam is now because I learned it. They know where Kerala and Hyderabad is now because I was able to bring that part of my adventures back, you know, back home with me. So yeah. Okay. ഒമാൻ നമുക്ക് യാത്ര പറയാനുള്ള സമയമായി. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ നന്ദി ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ടി. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ സണ്ണി. ഒമാർ ജെയിംസുമായുള്ള ഈ സംഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.